In Bangladesh, the number of population has increased gradually, but the lands have not. As a result, landless people increase day by day. A number of reform measures have been taken and specific rules have been made to curb the growing trend of landlessness. Yet no such improvement has been seen. The acquisition and distribution of cash land can be cited as one of the major examples of many. Though the distribution of cash land among the actual destitute and landless people is a continuous process of the Bangladesh government, the allocation process of cash land has been facing difficulties. Landless people are not getting access to cash land. The control of the cash land is in the hands of the powerful and influential. To bring about a solution, the government needs an authentic list of destitute and landless people. The names and identities of the genuine landless people needs to be included in the list. To make such a list, a transparent, participatory and accountable method is required. Through this method, all the community people can help identify the real landless people. In this process, the actual landless and destitute people are identified with the participation and opinions of the local public representatives, teachers, neighbors, farmers, local women, and also people from all sectors of society. In Jamalpur Shodor Upazila, Uttaran, a national non-government organization, has initiated their program in enlisting the name of the destitute and landless people. Belbelia is a village of Jamalpur Upazila. Here, Julekha Begum is a landless woman. She lives in a slum or at a relative's house. In Bangladesh, lots of landless people lead pitiful lives such as Julekha. Uttaran has started their activities in the field level to enlist the names of the landless and destitute people. আমরা যখন কাজ শুরু করি প্রথম দিকে একটা পর্যায়ে আমরা অনুভব করি মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের কাছে ভূমিহীনদের বা দরিদ্র অদরিদ্র মানুষের তালিকা নেই। জামালপুরে এই ভূমিহীনদের অগ্রাধিকারের যে তালিকা তৈরি হচ্ছে একটা স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার সাথে হচ্ছে সকল মহলের অংশগ্রহণের মাধ্যম দিয়ে হচ্ছে যাতে কোনো বিতর্ক না থাকে সকল বিতর্ক যেন মাঠ পর্যায়ে নিষ্পত্তির মাধ্যম দিয়ে একটা চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয় এবং এই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হলে সরকার অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ত্রাণ বিতরণ বেসরকারি সংস্থাগুলো কার্যক্রম পরিচালন সকলে এই তালিকা ব্যবহার করতে পারবে। Uttaran has started their activities in the field level to enlist the names of landless and destitute people. At first, a loudspeaker is used in the village, para, or in the marketplace. It announces that the program of enlisting the destitute and landless people is going to be initiated. It is mentioned over and over again who the landless people are and what criteria there is for enlistment. The landless woman Julekha has also been informed through her neighbor. The staff of Uttaran and the honorable politicians focus on the enlistment of the landless people through yard meetings, role plays
songs, etc. These activities have inspired the community people of different villages. Even in case of filling up the application forms, those communication tools has made the volunteer group well known and encouraged. সারা দেশের বা যে কোনো এরিয়ার যদি গৃহহীন এবং ভূমিহীনের একটা নির্ভুল পূর্ণাঙ্গ তালিকা থাকতো তাহলে এই জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের যে নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি এটা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো। সরকারি খাত জমি বন্দোবস্ত একটা কমিটি আছে, মূলত এটা উপজেলা পর্যায়ের কমিটি। এই পাইলট প্রোগ্রামের অধীনে আমরা একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে আমরা কমিটি করেছি এবং ওই ওয়ার্ডের যারা স্টেক হোল্ডার তাদের আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছি। এরপরে ইউনিয়ন পর্যায়ে আমরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একটা কমিটি করেছি। বিভিন্ন মসজিদ বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সিভিল সোসাইটির, এমনকি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তার নিকটতম প্রার্থী বা তার প্রতিপক্ষ যিনি ছিলেন তাকেও এই কমিটির সদস্যভুক্ত করা হয়। প্রতিটা ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে আমরা অবহিতকরণ সভা করেছি। Through this kind of announcement, Julekha with other landless people have known about the landless selection procedure. Then they collect the application form without any cost from the Union Porishod and the Union Land Office. But the people who cannot collect the form from the Union Porishod can make a photocopy. The applicant has submitted the filled up application form to the Union Porishod Secretary within the 15 working days. The Union Secretary has granted a number against the submitted application form and put it to the register book. জামালপুর উপজেলায় 15টা ইউনিয়ন আছে। প্রত্যেকটা ইউনিয়নেই ভূমিহীনের তালিকা করা হবে। উত্তরণ ওয়ার্ডে এবং ইউনিয়নে কমিটি করে। ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ওই ওয়ার্ডের মেম্বার এবং সকলের সম্মুখে জিজ্ঞাসা করে সে যে তথ্যগুলো ফর্মে দিয়েছে সেটা সঠিক কিনা। ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি সেখানে সকলের সম্মতি নিয়ে সুপারিশ করে। তো যদি ভুল হয়ে থাকে এবং সে যদি ভূমিহীন না হয়ে থাকে তাহলে সে সেটা সুপারিশ করে না, কিন্তু কোনো ফর্মই এই কমিটি বাতিল করতে পারবে না। The draft list of selected application forms through an open meeting has been published in every Union Porishod for 15 days. If any name has been oversighted by mistake, the person can apply to the Union Committee afterwards. ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে আমাদেরকে একটা চিঠি দিয়েছে যে ভূমিহীন, গৃহহীন এবং যারা ভূমিও নাই গৃহ নাই এই 3 ক্যাটাগরির লোকদের একটা তালিকা প্রণয়ন করে গভর্নমেন্টের কাছে মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য। এই তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর এই তালিকাটা ওয়েবসাইটে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং উন্মুক্ত করার পর যদি কোনো বিতর্কিত লোক ঢুকে পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা ওই যার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করে তাকে আবার ওইখান থেকে যাচাই বাছাই করতে পারবো। আর এই তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরেও যদি কোনো ব্যক্তি এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে ওই তালিকা প্রকাশের 1 মাসের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি আবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর আবেদন করতে পারে। A large portion of the annual development expenditure in our country has been disbursed to the poor people for Social Security program. To reach any kind of development plan among the target population, an authentic inventory list will be the key media. Besides, this kind of list can make a huge contribution in comparing, monitoring and future planning of the data that will be found through this development program. Through this program, the implementation of the Social Security program, distribution of cash land and providing the other facilities will be ensured to the enlisted actual destitute and landless people. Moreover, our Honourable Prime Minister has emphasized on the distribution of cash land and ensures the rehabilitation of those poor, destitute and landless people. All the way
through these benefits and opportunities, কি খবর ভূমিহীনের তালিকায় নাম উঠছে আমার নাম হচ্ছে সবারই নাম these extreme poor people can make themselves ready for a decent life.